Mkurugenzi. Mkurugenzi Minisodes na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, kwanza ningependa niwashukuru sana nyinyi ambao mnanitumia feedback. Nimetembea kwa restaurants nikaumauma mambo yenu. Hii safari ya Odu POS inanijenga guys, inanijenga. Nimekuwa moja last week nikashuhudia German sausage. Itabidi tuzifanye nyingi sana. Alright? In case unaishi chini ya mawe, tunakimbiza kitu inaitwa Odu Point of Sale. Alright? Odu first of all ni platform fulani iko na apps zote zenye una need kuran biashara. Among the apps there ni app inaitwa Odu Point of Sale. Now, kama kuna kitu inanifurahisha na hii app ya POS, ni the fact that unaweza ioperate offline ama online. Unaona hii kitu bana, stima inapotea, mnafunga kazi. Ati restaurant ioperate kwa nini? Stima imeenda, wameanua. Why? Ukiwa na POS hapo, whether uko online ama uko offline, wewe uko kazi. Uko kazi, unafanya mambo yako. Ile wakati stima itarudi, inachukua tu kila kitu umefanya, ina backup huko, ina-save huko. It's beautiful. It's beautiful you guys. Alafu si nimewambia tunaenda paperless. Sahi kila kitu, marisiti zako, nini zinatumwa kwa mtandao. Watu wa WhatsApp wakitaka wanatumiwa huko, watu wa email wanatumiwa huko. Is paperless. Tuna conserve miti mtu yangu. Alafu ile sasa ya kufinish kumalo. Unaona kwanza hii period tunaenda ni period ya mwisho wa mwaka. Kama kuna watu wanajaga, watu wanapataga kazi kwa sana ni watu wa restaurants. Sababu hapa mwisho wa mwaka ndio kila mtu hataki kupika. Tunataka twende tukule. Sasa mnapatikanaga na shida moja. Hamunaga waiters na waitresses wa kutosha. Customer anakaa kwa kiti hapo ni kama mchezaji anaitisha sub. Hey! Hakuna waitresses. Sasa ukijipata uko overwhelmed ndio design. Hakuna haja ati sasa uanze kuandika mawaitress 50 na mawaiter. Hapana, unaleta kitu inaitwa kiosk screen. What is a kiosk screen, you may ask? Ushaiona zile vitu kwa airport watu wanafanyaga nayo self check-in? Basically ni screen ambayo iko na hiyo system yako. Unaona? So customer yeye ndio anaenda anajichagulia badala ya kusumbua anaenda tu kwa hiyo screen hapo. Leo niko na tamaa ya seafood. Okay, wacha niingie hapa kwa system. Anagonga hapo, system inamuonyesha zile vitu ambazo mko nazo available. Anaenda kama ni ugali, weka ugali. Wapi managu? Managu, yes. Alafu seafood. Omena. Nice. It's done. Kila kitu unajifanyia hapo. Yani, so, uko jikoni wanapata hiyo order nini, amujasumbua mawaiter. Hakuna cha hiyo. Bwana, kama hamuna hii point of sale, sijui mna run restaurants zenu aje. I don't know. So, ingia hapa, nimekuwekea link pale chini ya Odu Point of Sale. Enda tafuta hiyo app. Ingia tu pale, ingia restaurant yako. Yani ushaiona smooth sailing. Utarun hiyo restaurant hata wewe mwenyewe utasikia fiti. Na kama kawaida si mnajua the first app on Odu inakuwaga ni free of charge. Ama mnataka niwaambie hiyo pia? Say you know. Bas, changamka hapo. Run biashara yako like a pro. Alafu wa waiter umemuita 1 hour, finally uliweza kuagiza chakula yako, anakuja huko amekusmailia deli, yani mpaka unaanza kudondokwa na ute. Alafu anakuja anakupita peleka huko, kumbe si yako. Okay, ni sawa. Wacha tuingie kwa hekaya ya leo. Na links nitawekea hapo. Na of course kama uko nayo hiyo Odu POS na una feedback ya kuniambia, nimekuwekea mpaka link ya feedback. Pia nitaanza kuwatembelea huko pia. Munilishe vile nimekuwa nikilishwa. Yes, merchandise mnajua mahali iko? Mkurugenzi.co.ke. Cinema pale. Watu wa Mombasa, watu wa Eldoret, bado naangalia mambo yenu. Nitawapatia ripoti hivi karibuni. Okay? Very nice. Na wakurugenzi, ukweli wa mambo ni kwamba as I sit here today, niko na huzuni.
Na huzuni niko nayo sababu gani? Nina huzuni sababu kama kuna kitu huwa inaniuma, inanifanya nasikia nimefika mwisho, ni kugundua nimepoteza mkurugenzi. Sisi tunakuaga ni familia, so moja wetu, yani ripoti ikifika tu, oi, mazee, kuna mkuru hapa jo alikuwa mtu wako mbaya, mazee ametuacha. Inaharibu siku. 4th of October tulipoteza mkurugenzi. Na hii story ya huyu mkurugenzi mnaweza kuwa mliisikia. Ni vile hamkujua ni mkurugenzi mwenzenu. Sijui kama mlipata ripoti, kuna madam Mkenya alikuwa ametoka kuona familia yake hapa, na akiwa en route to the United States on board a KLM aircraft akacollapse na akaaga dunia. Mlisikia hiyo story? Huyo madam ni mkurugenzi kuruka, anaitwa Rose Oyaro. Na nilisikia hiyo story mazee, nikasema hii lazima mazee niwachapie juu mahali wako sahi as a family kuna vile wanatuhitaji, na sisi bana sisi tunaoperate kama SEALs, Navy SEALs, leave no man behind. So tumesema wacha tusimame na familia sababu they are going through it. Na sisi kazi yetu hapa ni kuhakikisha bana tume lighten the load on the family, okay? So Rose Oyaro msichana mdogo sana hapo, hata sidhani alikuwa amegonga mid 30s vizuri. Akona familia, very beautiful family. But something happens around 2023 if I'm not wrong. Rose Oyaro wins a green card. Imagine. Na hiyo kitu kupata ikuagi rahisi. Yani wewe ndio ushinde hiyo kitu. Wewe stars zako zimealign proper. Mungu ako na wewe. So anashinda green card na of course anakimbia, but now wako na agreement fulani fiti na mzee. Mostly watu wakipata hizi green card wanaendaga kila mtu, wewe wachana na maisha yako ya hapa, funga kila kitu, twende. But for kina Rose waliamua different, sababu the husband alikuwa na something going on hapa, akaona kuna haja ya kufanya nini, ya kuanza maisha fresh. Wacha Rose aende afanye mambo yake kule, mimi nitakaa hapa na watoto ni watoto ama ni mtoto. I need to find out whether it's one kid or ama ni kadhaa. So the husband alikuwa na children from a previous marriage. Yeye na Rose I think walikuwa na moja. I could be wrong. In information I need to find out. So Rose akaenda majuu na ikakuwa fiti kabisa. Yani amekuwa, alafu unajua ukiwa na green card, wewe sasa wewe ni mwenyeji huko, wewe unaweza ingia utoke vile unataka. So routine yake ilikuwa anakaa maybe kitu kama 4 months, anarudi Kenya, anakaa anacheki watu wake, familia iko sawa nini, anatulia wanajibamba, anarudi tena hivyo. Like alikuwa anakuja sana. Kama mnakumbuka poa, April of this year tulikuwa na event pale Jane Bavan, the Big 6 round table. Rose alikam. In fact, hiyo ilikuwa one of her motivations za kutoka States kukuja huku Kenya teke ngori. Juu alikuwa anajua maze nikihata event ya watu naweza kosa kuwacheki tena kwa zile event zao za mwisho wa mwaka huko nini. So since hii imeingia time niko wacha tuingie huko tuende tuwacheki. So akakam kutoka States, of course akasalimia familia fiti. On the day of the event wakakam, hata kuna picha fulani hapa ndio hiyo, although waoni tu ni mkono zao, unacheki wakiwa Big 6. Kama ulikuwa Big 6 unaona stage yetu ndio hiyo pale mbele. Na wakaenjoy show vizuri na Rosie akarudi. So hii trip ya kukujaga kuenda ni trips alikuwa amezimake mara mob sana, yani alikuwa shakuwa mwenyeji kabisa, okay? So recently akakam kama tu ilivyo kawaida, akatulia na watu wake nini, wakajibamba, wakasikia fiti deadly. Actually niliwaangusha. Kuna nini yetu walikuwa wanataka sana, hii snow wash hoodie. Si unajua zile hoodie zetu za snow wash zile. So walikuwa wanataka ile ya grey, na I think ile size walikuwa wanataka ni kama ilikuwa sold out. Haikuwa. Maana hata ile time sasa Rosie anapanga kurudi, hiyo ikakuwa tujai restock bado nini, so ikakuwa ni sawa tu, haina mambo, acha tu aende, maybe akirudi next time tutakuwa tumeshai restock. So on the day of travel, kila kitu ilikuwa fiti sana. Flight ilikuwa ni ya 4:30 usiku. It was a KLM flight from here
of course to Schiphol lazima muende kwa hub ya hiyo airline, na KLM si unajua it's a Dutch airline, so Schiphol Amsterdam ndio waga wanapiga layover, then from Schiphol to the US. So flight ilikuwa 10:30, so by around jioni saa 1 saa 2 hivi walikuwa washaingia wapi? Walikuwa washaingia JKIA, ndio wafanye mambo yake ya check-in polepole nini, akingojea 10:30 flight yake ya KLM iende. Hiyo siku for some reason mazee, dark clouds, yani kulikuwa mvua tu. Ilikuwa inakaitanguka deadly, na ukweli ni hata before wa take off clouds ilifunguka deadly na kukanyesha mbaya sana. But yeah, so walifika pale in good time, wakaongea mambo yao kiasi pale, then jamaa wetu akaaga Rosie kwa heri, the wife, na Rosie akaingia ndani vizuri. Sasa yeye aende aanze mambo yake ya check-in vipo. So mjamaa wetu since ameshahakikisha mama ashaingia, si yeye ni arudi kwa gari, achukue gari aeleke mali alikuwa na stay hapa Nairobi, ndio spend the night, then kesho pige safari ya kurudi home. Sasa ni area za Nyahururu, okay? So akaenda akachukua gari yake na akaanza kutoka. Kumbukeni mvua inanyesha deadly, na kukinyeshaga hata visibility na kuga problem kiasi. So ndai yake ilikuwa haina the brightest of lights, so alikam polepole juu mazee sasa taa zioni fiti, kunanyesha nini, ndio afike mtaa atulie, bas aende. Hii side nyingine Rosie ameenda amecheck in vipoa kabisa, kila kitu safi. Sasa ni kwenda kutegea idhaa ifike wa board. Idhaa ikafika, boarding call ndio hiyo, kaenda akapanda ndege sawa na akatulia. Sasa ni kupiga first leg kutoka JKIA mpaka Schiphol, Netherlands, then kutoka hapo kuna layover kiasi, then another KLM flight mpaka Stato. So as ameingia ndege kule, ametulia pale, huyu mwenzetu ashafika na ile gari yake, amengangana na mvua deadly, ameenda amefika mahali alikuwa, na I guess hiyo siku for some reason alikuwa amebeat. I guess it was a pretty hectic day. So alifika tu hivi, ameingia, amejiwekelea hapo kwa kitanda kidogo, hivyo ndio mtu wetu alienda. So plan ilikuwa akiamka asubuhi, of course acheki juu sasa ule akitoka JKIA hiyo usiku, si by the time anafika Schiphol ni after kitu kama 8 hours, hiyo itakuwa ni asubuhi. Angalie mrembo wake ako vipi, then aanze shughuli za siku. Na shughuli za siku hiyo siku ilikuwa ni kuhakikisha amerepair mataa za mbele za gari, then afunge safari aende home wapi? Nyahururu. So yeye alizima akaamka asubuhi. Kuamka asubuhi anapata mama alifika ndio Schiphol. So alikuwa na update vile anafanya. So tusha land, anam update. Sasa hii tumeingia kule, nishaelekea area za transfer. Sasa natafuta gate yangu, nijue gate next ni gani. Na usually what used to happen ni akifikaga wakati ako na transfer, first alikuwa anaenda najua mali gate iko, anaingilia gate gani kwa hii second leg, then once ameshapata gate anaenda anatafuta kitu ya kudish, juu unajua hizo layovers hapo inakoga unaweza jipata umepiga hapo 3-4 hours. So utafuta tu mahali utulie, ume kitu nini ukingojea idha uende. So hiyo ndio ilikuwa routine yake. So jamaa akapata mrembo hapa, amemwambia ni aje, okay nimeenda nikadiscover mali gate iko, lakini nasikia vizijo, sijui ni nini, nasikia kupumua inaleta ngori, I'm really struggling, nasikia nika mwili ina crave for oxygen, kuna tu kitu ina happen na sielewi ni nini maze. Hizi ni vitu huyu jamaa wetu anaona baadaye. Unajua by the time anaamka, ule Rosie alifika ile layover na akaconnect, akaingia ile ndege sasa ya kumpeleka Stato. So by the time jamaa wetu anaamka already a lot has happened. So anaona hizi message zote, mrembo akisema mazee ana feel some type of way, ana feel kupumua imekuwa noma nini. Mrembo akamu-update tena akamwambia nimepata kale kakiti. Kuna hizi viti mnawekewaga kwa mall inakumassage. Unajua hizo mavi hata hapa TRM nimeiona inakumassage. So dem alijiambia wacha nijaribu hii massage.
nione kama nitafeel a bit better. Juu kuna kauchovu fulani anashindwa kuexplain, yani alikuwa tu askifiti. Na akatuma mpaka video akiwa kwa hiyo massage seat, ina massage nini. Then akatoka hapo, idhaa ya boarding ikafika. Si alikuwa shajua ile gate yake yanafaa board ni gani, so akajipeleka vizuri. But kufika hapo kwa gate mazee, lazima angekaa chini tena, juu yani any small task anasikia ni kama ametoka kubeba container mzima peke yake. It was so, yani ni noma. Alikuwa na struggle to do the simplest of things. Na hizi vitu zote ana update tu jamaa wake, anamwambia mazee, something is definitely not right. And she continued texting even after ameingia kwa ndege. So pale kwa ndege ameingia, ameketi chini, anaanza kupumua na shida, anasikia hii kitu inaenda ni kama ina get worse, anashindwa ni nini. Na akarekod mpaka video akiambia mjamaa wake, hapana, kuna kitu na sijui ni nini, but mazee siko fiti. And that was the last time ali communicate na the husband. So now when the husband ameamka sasa, ameanza hizi shughuli zake za gari nini, si anaingia sasa kwa simu kucheki, mtu wangu sasa lazima akuwa ameenda sana, wacha ni cheki amefika wapi. Ndio anakutana na hizi messages zote zenye ziliingia wakati alikuwa amelala. So anacheki, anaona okay, mpaka anaona mavideo vile Rosie anatry kupumua inaleta noma. Akashindwa ni nini, kwa nini happen hapa. Akatry ku text hivi, akatext but anaona hakuna nini. Akajiambia okay, huyo bado haja land, wacha tumpatie time aland, sababu unajua kwa ndege huko hakuna wifi, hakuna kuna wase wanakuaga nayo huko business, but most of the time waga una fly tu hivi, ukifika ndio uta-communicate. So akaipatia time aone kama akiingia US airspace si itachukua network yake ya huko, bas hizi messages zitakuwa delivered, ndio ajue tu mrembo anasikiaje. Maze siku imeisha, sasa ni karibu saa 1 jioni, hakuna kitu, nothing is happening. Zile message zake hazikui delivered. Akajiambia hata kama ni delay, no. Aliniambia ashaingia ndege pale kwa ile nini, wakati alikuwa anatafuta gate pale, meaning hiyo leg ya kutoka Amsterdam mpaka US hakukuwa na kitu. Ni hizo masaa wanafaa wasafiri wafike bas, na nikipiga hesabu hizo masaa by now anafaa kuwa amefika. So kwa nini hizi messages haziingii? Akakumbuka huko mali ana stay sasa, stato akona neighbor, na huo neighbor akona namba. Akacall the neighbor, ni aje poa, umesikia mambo ya Rosie? Anyway, Rosie alimwambia nini? Alimwambia bado sijasikia anything from Rosie, but alikuwa ameniambia anakam. So bado hata mimi namngoja, sijamuona area, but in case of anything nitakuchapia. Okay, sawa. Hiyo kitu inasumbua sasa jamaa deadly. This is very unusual. Akacall KLM. Maanze KLM wamemweka hapo, wamemweka. I don't even think walimsaidia. After kuweka on hold for very long, give up, akawachana nayo. Then sasa akatulia bana, kuona kama ule neighbor finally atamcall amwambie ni aje Rosie ameingia, tuko na ABCD. Kidogo simu inaingia. Ni nani? Ni ule neighbor na call, jamaa anashika, ni aje, please niambie umepata report yote kuhusu Rosie. Dem mazee anapiga ile, unajua ile saa ya unajua nothing good comes after that sigh. Odema akamwambia sasa nimepata simu. Believe it or not, hiyo simu come all the way from Canada. Na nani ana call? The coroner. Kama wewe ni mtu umeona movies za Hollywood, ukiona tu mtu amevaa jacket imeandikwa coroner, you know. Coroner basically ni ule mtu ambaye ana deal na deaths. So the coroner amecall, akasema ni aje, kuna madama kwa hapa anaitwa Rose Oyaro. Kaniuliza kana mjua, akamwambia Rose Oyaro ni neighbor. Unfortunately, on the flight from Schiphol, Netherlands to the US, Rosie developed some complications. Na the crew on board wakajaribu sana kumresuscitate through CPR. Unfortunately, hawakuweza. So ilibidi mazee ndege, hata ingeweza enda destination, ilibidi ichukue
detour ya alternate airport kutoka mahali walikuwa, na the alternate airport was somewhere in Canada. Huko ndio hiyo KLM ilienda ikaland. Madoki wakakam kujaribu kuona kama kuna namna. Unfortunately hawangeweza kumresuscitate, it was too late. Rosie alikuwa shaenda. Sasa huu corona kazi yake ilikuwa ni kuinvestigate kujua ni nini inaweza kuwa iliangusha mrembo Mazemi Young hivi 34 years old. Huyo ni mtu bado hajaenda sana. And after thorough investigations wakadiscover alienda through kitu inaitwa pulmonary embolism. Na nishaiongea juu ya pulmonary embolism. It's a very dangerous thing. Basically, ukiwa na blood clot, hiyo blood clot yako inafaa ishughulikiwe haraka teke ngori. Why? Because hiyo blood clot ikisafiri, kuna maeria ikifika ni hivyo. Hakuna ni hivyo, it's done. One of those areas ni kwa lungs. Hiyo clot ikifika tu kwa lung hivi, that's it. Hiyo ndio inaitwa pulmonary embolism. Na I think kuna ingine ya heart pia ikifika kwa heart. Another name ya heart ni kuna kitu kama coronary embolism. Well, medical doctors msinimalize. Yeah, but kuna kogana ya heart na ya lungs. Lungs najua ndio pulmonary. Yeah, so that is exactly what happened. So, well, ilibidi bana Rosie safari yake ishie Canada. Keep in mind yeye ni mtu wa States, but sasa since ameenda hawezi safiri na marehemu kwa ndege, so lazima abaki pale. Sasa it is up to the family kujua vile watatoa body yake Canada wailete Kenya iende burial. Kitu yote ili happen 4th. Actually 4th. Ilikuwa ni 3rd ama ni 4th. Yeah, I think 4th ndio ili happen. So kutoka hiyo time maze bado michango zinapigwa pale. Kama ushaitoa body from outside the country, you know it is a very very expensive venture. Very expensive. So kuna hiyo mikakati ya raise door pale. Ndio at least Rosie bana atolewe Canada, aletwe hapa, wampeleke home, wampatie send off fiti. So mazee story mazee nilisikia nikasema huu ni wetu, hatuwezi kubaliwa umie peke yao. So again nakuja kwenu mazee wa Mkurugenzi, you know how we do. Kitu tumeifanya not once not twice. We've come through for people. Let's come through for Rosie and her family. Akona very young family sana wenye ameacha nyuma. Sijaona ni how much exactly wana need to raise ama niko naye, let me confirm. But kuna poster nita, in fact Derek weka hiyo poster hapo kwa 3.8 million. Ni 3.8 million umeiona? Yes, that is the money we need to raise. Ndio at least Rosie atoke Canada akam home, wafanye mambo yao. So naomba Mkurugenzi ile kidogo uko nayo, ndio hiyo details tumeweka hapo kwa screen ya vile kusukuma mchango. Wacha tulete Rosie home mazee. Sasa wadau, to the family mazee, our condolences. God akona nyinyi, awapatie nguvu. Yeah, in this very 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 trying times. God our bless sana mazee. Bas, wacheni nifungie hapo. Tufanyeni vile si ufanya. Sasa Mkurugenzi, nyinyi wa true, God our bless sana. Adios muchachos. Peace. Mkurugenzi poleni, nimesahau some information which I think might be important. Unajua hizi vitu saa nyingine unakosaga kujua alafu unapata ni kitu maybe ingekuokoa. So from the coroner's report wanasema part of the reason why hiyo clot ilimtandika quick fast could actually be ile massage alipiga akiwa pale kwa layover akiwa shipo. Wanasema kuna uwezekano hiyo massage ilifanya hiyo clot ika-travel faster. Maybe kama angegeti massage, I don't know, this is just me speculating, but maybe angeweza kufika States na huko maybe angeget help. Also pia saa ingine naonaga I know kusema saa ingine kitu kama hii especially to the family inaweza wakwaza kidogo, but kuna ile insi usemaga time ya msee ikifika inakuwaga tu imefika juu. Najua mnaweza jiuliza hiyo time akiwa hapo Shipol mazee vile alikuwa nasikia ange sick tu hata kama ni medical nini, but saa zingine unafiligi
okay, na feel some type of way, but I got this. Hebu wacha ningangane, ama wacha niingie kwa ndege ni relax. Maybe nikirelax sasa ingine unakoga nani, unasikia kakichwa kana kuuma, unajiambia hii imenileta, wacha nimezeka pain kila hapa nijiwekelee mahali ni relax. Kumbe mazee hiyo kichwa bana inakusho ni noma, toka enda kimbia hosisa hiyo. But tunakoga na hii kitu ya wacha nitulie nione kama mambo itakuwa fiti. Yeah, so unaweza pata despite the fact that Rose alikuwa na feel some type of way akiwa pale kwa layover. Kulikuwa tuna hiyo kitu anajiambia, you know what, wacha nitulie, maybe nikifika huko mbele nitaingia hosi or something. That is why aku seek help. But again, we won't ever know until maybe ile siku tutakutana na yeye. Yeah, tujue kwa nini aku seek help hapo hiyo time akiwa shipo. Yeah. But the coroners walisema hiyo massage, yeah, hiyo inaweza kwa ilichangia pakubwa hiyo kitu ku travel faster. Maybe kama angeget hiyo massage, maybe angefika Stato na maybe wangemshughulikia huko. Yeah. Tumesema wacha tu ni wa show just in case kukwe na mtu wako na nini kama hiyo ujipate kwa situation kama hiyo. Yeah, maybe you'll approach it a bit different. Okay.